கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கல்வராயன் மலையில் உள்ள சின்ன திருப்பதி கோவில் தான் இது. இதுக்கு வெள்ளிமலையிலிருந்து சின்ன திருப்பதி இந்த கோவிலுக்கு வந்து 30 to 40 கிலோமீட்டர் வரும். தோராயமாக நான் சொல்கிறேன். அதாவது வெள்ளிமலைக்கு அடுத்து கொட்டப்புத்தூர், கொட்டப்புத்தூர் அடுத்து தொரடிப்பட்டு, தொரடிப்பட்டு அடுத்து எழுத்தூர், எழுத்தூருக்கு அடுத்து எட்டரைப்பட்டி, எட்டரைப்பட்டிக்கு அடுத்து மேல்பாச்சேரி, மேல்பாச்சேரிக்கும் அடுத்து சின்ன திருப்பதி. அந்த ஊருக்கு மேலே உள்ள ஒரு மலை, அந்த மலையோடைய உச்சியில் இருக்குது இந்த கோவில். இந்த கோயிலிருந்து ஒரு 100 மீட்டர் வரும். அந்த 100 மீட்டர் தள்ளி ஒரு கல் இருக்குது. அதை தான் நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ இந்த கல் வந்து நம்ம நிற்கிற இடத்துக்கும் அதுக்கும் ஒரு 30 மீட்டர் தான் இருக்கு போல இருக்குது. ஆனால் நம்ம எந்த கல் எடுத்து அடித்தாலும் அது மேலே அடிக்க மாட்டேங்குது. எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாங்க. ஆனால் இதில் இந்த நம்ம எடுத்து அடிக்கிற அந்த கல்லில் போய் அடிக்க மாட்டேங்குது. This video is sponsored by BuyMote e-shopping app.